Okay, hello everyone. I am here now to continue our discussion about the type of control structure in algorithm. So, in the last type that I want you to know is a looping or what we call a repetition. Okay, so now what is loop? Okay, loop allows a statement or a sequence of statements to be repeatedly executed based on some loop condition. So as you can see, this the highlighted word repeatedly executed based on some loop condition. So in this case, our algorithm will continue executing repeatedly as long as the user wants to stop it. And that's what the condition of our loop, when to stop. Okay? So, you must ensure that the condition for the termination of looping must be satisfied after some finite number of repetition. So make sure to know the limitation sa imong looping. Okay? So meaning you have to indicate the number of loops when this stop executing. So dapat naa siya'y limitations. Okay? Otherwise, it ends up as infinite loop, which our program can be hung or running forever, and maybe it produce an error. So when we see infinite loop, so wala na siya'y kahumanan sa pagtuyok until muhang na lang ang imong computer. And that's some common mistake made by inexperienced programmers. Okay? So, sir, when di mo stop ang loop? So, as soon as this condition is false, and then the loop stops. Okay? Mo stop siya if ma-false na ang imong condition. So, that's why condition is important to limit our loop. Okay? So, in order to understand what loops are, so we have to look at some real-life cases of loops. Okay? Consider your daily routine. You wake up, you brush, you wear clothes, and then head off to school. So, mao pa niyang panahon sa atong face-to-face. Okay? And then, come back sa balay, then eat, and then sleep off. Again, the next day, you do the same things in the same order and go to sleep again. So, this cycle keeps on repeating. These concepts of repetitive actions performed time and again is called a loop. So, muna siya loop. Okay. And another example is, imagine an algorithm which is required to print a particular text or a value of a variable 1,000 times. Okay. Create kag algorithm nga mo print og value 1,000 times. So, what you are doing. So, we all know that syntax of output in algorithm is print, di ba? Print like print average, print sum, print name, print winner, or we want to print a message or remarks or any value nga ato i-store sa atong variable. Okay. Like for example,
I want to print my name. Then, ang source sa name is Arnold in Batak. Okay? So, in order to print this 1,000 times, so, we will need to write the same line 1,000 times in our algorithm. So, mag-print ka nga to og Arnold in Batak. So, mo na i-print nimo sa imong algorithm 1,000 times. That would take up a lot of effort, which is particularly just copy and pasting. Okay? The same value 1,000 times. So, mo na siya mahitabo sa itong algorithm. So, let us say that you have managed to copy and paste the entire things easily. So, sayon ra kay nimo, kira na sir, ay, mag-copy paste lang ko tanan. 1,000 times ka name, sige, okay ra na. Okay. Then, the problem is, naay na usab sa imo value kay wrong spelling ang name. Nako, imbis na Arnold, na Armold man. So, meaning, na Armold, mura na tadig mungi. Okay? So, dapat, unsay buhaton nimo once naasay sayop imbis na Arnold nimong Armold. Okay? So, what you are doing is to edit the entire lines of algorithm. Di ba, hassle? So, naka-print na ka og 1,000 times. Imong just copy and paste lang, print name, or like that. Or print Arnold in Batak. To. The problem is, naisayop sa name nga imong print. So, karon kay mag-edit man ka, kay usbon matunimo ang name, so, imo tong tagsa-tagsaon og usab tanan. Okay? Which is, hassle na kayo. Okay? Now, another example is, you have to create an algorithm that could print a number from 1 to 1,000 value. So, in this case, the copy-paste method would not work because you still would have to go to all these lines and print a sequence number. So, dili siya pwede makopy and paste. Makopy and paste lang siya. Ang kato lang keyword nga print. But the number is imo jud siyang tagsa-tagsaon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 1,000 times. Okay? That's where loops come into play. So, loops make it very easy to group all the code or syntax that needed to be repetitively processed and through it under limitation or condition. And that's what loop is. Okay? In programming, there are 3 types of loops. The while loop, the do while loop, and the for loop. But in algorithm, we will not indicate on what loops we are using because we are not using any programming language yet. Okay? Because algorithm is only a blueprint, di ba? So, pwede mo gamit si C language, pwede mo gamit si Java language, pwede mo gamit si any language. But ang ato is nanatay step by step nga buhaton para himuan og program. So, wala tayong indicate nga programming language yet para magamit siya or general siya sa tanan, magamit siya sa bisag unsa nga language, di ba? But for me, it's more comfortable to use the do while loop sa ato lang algorithm. Okay? Because in do while loop method, the statements will execute first and then check the condition afterwards. Okay? So, ni-execute siya. Una siya ni checking and then balik looping. Okay? So,
Pero namta example ana. Let's say for example on this problem. So create an algorithm to generate a series of number from 1 to 10. So okay. When we generate a number from 1 to 10, so you have to print the number 10 times like this. So, let's say, di ba? Mag-print na ta. Okay, so start. Step 1. Ipadakpan. Step 1. Oy, sorry. Okay, step 1. Start. Okay. Step 2. Okay. So, since our problem wants to print only a number, so we don't have any input now. So, what we're going to do is to print. So, mora may gipangayo sa atong problem is to generate or print a number from 1 to 10. So, what we're going to do is to print a number from 1 to 10. So, step 2, print 1. Print 1. Step 3. Step 3. Print 2. So, in Excel, sayon ra. Og mag-print. Diba na to? Ilan siya kabok? Mag-print ta og 1 to kay mo auto ko anam ni siya. Auto increment naman ni, di ba? Print 9 na. And then step 12 is end, di ba? So naka-print na tag 1 to 10 ka number. So nganong 1 man na sir, di lagi na variable. Okay. So mo ni ang giingon nga pulos na ni siya constant. Meaning fixed nga number. So wala na ni siya mag-input. So largo ra ni siya og print nga number. Okay? So in this case gitreat na niya as number. Dili na siya gitreat as variable. Okay? If variable pa ni, invalid man ni. So largo siya print nga number. And then after that, stop. Now the problem is you assign to print a number 1 to 1 million. So, kana, you have to generate a number from 1 to 1 million or a series of number from 1 to 1 million. What do you think? So, 1,000 pa lang gani, kapoy na, di ba? Samot na, million. Okay? So, you have to print, you have to, I don't know if pila ka steps. So, plus 2. Okay, mahim na siyang 1 million 2. Okay? So, mag-print baka 1 million ka number. So, mo ni siya. So, type na sa kadag, print 11, 12, 13, hantod ni 1 million. So, now, by using the loop method, so, mo ni. So, possible ba sir nga mag-print ta og 1 to 1 million sa algorithm or sa program? Yes, pwede na siya. And also sa atong algorithm. Okay? If na natay blueprint. Now, with using a loop, dali na lang kayo. So, let's say for example on this. So, create an algorithm to generate a series of number from 1 to 10. So, first, start. Okay? Start. Next is, you have to initialize your loop when to start. Okay? So, di ba? Dapat naka-indicate ang imong loop when to start. And then, unsay first nga mo print. So, mo na nag-initialize ko og n is equal to 1. So, mo na starting sa akong loop initialization. And then, after that, ako na dayon siyang i-print ang n. Okay?
ako na siyang i-print ang n, which is nag-value og 1 ang n. Okay? Then step 4 is the incrementing. After siya nag-print, ako na siyang i-plus, plus, plus. So, n equals n plus 1, meaning si n nag-increment og 1. But ug mingon ko so create an algorithm to generate a number starting 100 to 1,000 incrementing by 2. So unsay babuhat ana? So ang atong algorithm dapat nag-start og 100 and then 1 to 1,000 man. So wala sa. So incrementing by 2. So, mo na siya mahitabo. So, mag-start og 100 and then, after niya ni print, incrementing na siya by 2. But, on this problem is, mag-start ta og 1. Kaya ato i-generate is 1 to 10 raman, di ba? So, 1 to 10 ra. After na ko ni print sa 1, ako na dayon plusan og 1c n. Okay? And then, on step 5, so, ana na ang condition ug kanus siya mo stop. So, mo siya structure sa do while loop sa programming. So, iyang gi-execute daan. So, iya sang gi-execute ang mga statement. Una niya gi condition if mo stop na ba ko or dili. Okay? Mura siya nangutana. So, gi-print lang sa diha. Print. And then, pag abot ni condition, ana na siya mangutana nga unsa man n mo stop nako or dili pa. Okay, so mo ani si step 5. So if n is less than or equal to 10, meaning if si n gani is less than or equal to 10 pa, meaning if true pa siya nga less than or equal to 10 pa siya, then if true mubalik ka sa ibabaw. So, magsige sa kag-loop. If true ka, sige lang sa kag-loop. So, ana na ka mo stop if ang condition is ma-false na. Okay? Ako balikon na. So, if n, which is 1, so dire, nagsige pa rin siya balik-balik. So, if n is less than or equal to 10, meaning, ubos pa siya sa 10, then go to line 3. So, meaning, mubalik siya sa line 3. If true, mubalik siya sa line 3. Na. And then, step 6, then end. Okay? So, let's try. Ato i-check if sakto ba ang atong algo. If mo generate ba dyan siya og 1 to 10. Okay. Start. So, then, n is equal to 1. And then, print n which is 1. Okay? Ka-print na din ko, nanakoy 1. And then, n equals n plus 1 is 2. Di ba? That is, nato nga n is 1, di ba? Then, n is equal to 1 plus 1 is 2. And then, nangutana din siya sa condition. So, is 2 less than or equal to 10? True or false? So, it is true. Then, go to line 3. Then, print n, which is pila. Pila atong n. Kinaplasa naman sa 1 dire, nahimo na siyang 2. Okay? Then, next is, pag-print nito, so atas ani kapeon na para daghan. Pilay size, column width. Okay. 1. 2. Okay, good. 2. Tekan na 2. Okay. Okay. After dire, ni print ang 2, then n is equal to 2 plus 1 is 3. 3 na. And then is 3 less than or equal to 10? True or false? So it is true. Then go to line 3 which is which is 3. So print 3.
Okay. And then 3 plus 1 is 4. And then is 4 less than or equal to 10? So it is true. Then go back to line 3, then print 4. After that, n is equal to n plus 1 is 5. So is 5 less than or equal to 10? True or false? So it is true. Then go to line 3, which is print n, which is 5. Now, 5 plus 1 is 6. Then, is 6 less than or equal to 10? True. Then go to step 3, 6. And then, 6 plus 1 is 7. And then, 7 is less than or equal to 10. And then, after that, 7, 8, 9, 10. So, let's say 9. Then, is 9 plus 1. 9 plus 1 is 10. Okay? Then, so, is 10 less than or equal to 10? True or false? Less than ba si 10 or equal to 10? So, it is also true. Then, go to line 3, which is print 10. Okay? After that, 10 plus 1 is 11. So, is 11 less than or equal to 10? Is it true or false? So, it is false. Then, since it is false, dili na ko mo proceed ni din nga statement. So, largo na ko ni step 6, which is end. So, nakaprint na taog 10 numbers, 1 to 10. So, karon sir, katay mga ingon nga, what if magprint ko og 1 to 1 million? So, unsa ray buhaton nimo? If magprint kag 1 to 1 million, so imong buhaton is to change sa limitation. So, 10, pila ko sa 1 million. Ana. So, kana ra imong usbon, dili the entire lines. Diba? So, may gamit sa looping. So, what if, sir, katay imong gingon nga, magprint og name nako. Let's say, magprint og name. So, ato yung print is akong name. So, Arnold. In, ana lang, ana. Itong sayop, Mold. In Batak. So, if magprint ka ana 1,000 times diri. Diri, hantod, paubos. So, in that case, copy-paste ka na. Dali ran. Then, what if nasayop? So, imbis Arnold na Arnold. So, akong buhaton na is to change this Arnold. And then, kanus asya mo stop. So, n is equals to 1. So, n plus 1 na natay counter. So, atong count. So, let's say, pwede rin hapog n. So, ato lang is, ang counting lang niya. So, count is equal to 1. And then, first is, print Arnold in Batak. So, muna na. And then, ang count mo, count equals to count plus 1. And then, kanus asa day siya mo stop, sir? Mo stop siya if ang atong count maabot na og 1,000. Okay. So, magsige na siya print ang Arnold in Batak. Magsige na siya balik-balik until ang count mahimo na siyang 1,000. So, inana ra. So, ang hitabo, pag-una, Arnold. Okay? Sir, nasayop ang name nga imong gi-copy-paste katong gi-print nga 1,000 lines. So, okay ra. So, ato lang usbon ang name nga imbis na Arnold, so, Arnold. So, kana ra. Maka-print na kag Arnold in Batak 1,000 times ani. Okay? Did you get it? So, unsay difference sa looping ug while looping? So, mao nang importante ang looping. Okay? So, let's go to the next example. Okay. Create. Asa naman ito akong Excel? Okay, dara. Okay, kani. Create an algorithm to generate a year between 2000
and 2009. So nakita ninyo na range between 2000 and 2009. O sayon na sir. So starting na ko 2000 nya. Ang katong condition dapat mo end up siya sa 2009. Dapat mo false na siya adto na sa 2009. So kana ra mo pa na siya ato nahon. But naa siya excluding 2002 and 2008 and display the counted years after the loop. Okay. So, ang mahitabo ni mo generate siya og year 2000-2009 while labot ang 2002 ug 2008. And then after sa display, iyang i-count og pila ka years ang na display or naa sa loop or na loop. Okay? So, na siya sir. So, let's start with step 1. So, step 1. So, timanan na to ha. When to start o when to end sa atong loop. So, first, start. Sorry. Step 1, start. Then, step 2. So, initialization. Kanus, asa mag-start ang atong looping or unsa nga year ba or unsa nga number. Okay? Step 2 is dapat maka-generate man tag year 2000 to 2009. So nakoy year nga gi-initialize og 2000. Okay? Dapat nako year ana. So mao man mag-start. And then step 3. So step 3 na to. Ang ato sa unanan is maka-generate tag 2000 to 2009. Una na niya ang uban yan, excluding og count. So at first ato sa ikuan og maka-generate batag 2000 to 2009. Okay? So next is print year. Okay? So maka-print ako year nga 2000 dire. And then in step 4, sa may sunod sa step 4, dapat nag-increment na siya. Okay? After nako naka-print, so unsay sunod? So ako na samplasan si 1 para mo increment siya, mo increment by kay 2000 2009 man. So meaning 2000 2001 hangtod 2009. So year is equal to year plus 1. Okay? So di ba? 2000 then gi-print niya 2000 and then si 2000 giplasan na niya 1. So may siyang 2001. Okay? So step 5 is if, di ba? If year is less than or equal to, so if ang year is ubos pa or equal sa 2009, then magsige ko balik. Then go to line 3. Okay? So if year is less than or equal to 2009, then go to line 3. Magiging siya balik. Until, if ma-false, step 6, ana siya ma-end. Now, based ani nga algorithm, maka-generate jud siya og 2000 to 2009 nga year. Okay? But, the problem is, naatay excluding. Meaning, dili labuton og print ang 2002 ug 2008 kay di malas daw na. Butala na to, malas na. Okay. Sorry sa basin na nag-birthday 2000 to. Okay, so kana na ng example. Okay, ano. Di ta mag-print og 2000 ug 2008 kay malas na. Okay, example na di na tinuod. Okay. So unsaon ni siya? Unsaon ni siya pag trap sa atong algorithm nga dili ma-include si 2002 ug 2008. Okay? So, that's why before ta mag-print, dire di ba? Before ta mag-print, ato sang i-check if unsa ni siya nga year 2000. Okay, proceed. Unsa ni nga year 2001? Okay, proceed. Unsa ni nga year 2002? 2002 ayaw.
dili ka i-print. So mao na siya. So dapat naanatay trappings diri una nato i-print. Okay? So before ta mag-print ato sa i-check if kani nga year kuan ba ni siya kanang pwede ba ni siya i-print or dili. So nakoy step 3. Step 3, so you have to check first the year. If year is equal to 2002, okay? Or, di ba duhaman? Either asa ani ang true. So, or year is equal to 2008. So, if kana mahitabo, unsay buhaton nato? Mo proceed ba ko step 3 or asa ko mo proceed? So, if kana may mahitabo, akong buhaton ana is mo amba ko sa step 4. Why sir nganong dili man nganong maambak mo ka sir para dili niya ma-print ang 2002. And then nganong dili man sa step 5 sir? Because og ari ka sa step 5 ang imong year di na mag-increment. Magsige na lang siya nagbalik-balik og 2002. Okay? So ate botang. Sige. Sir nganong dili pwede sa step 5 largo? Okay. Ato ikuan then go to step 5. So mo na siya gitawag og infinite loop. So nganong why man infinite loop? Okay, ato i-try. So 2000. So for example naabot na ta og print year so year 2000 naabot na tag 2002. So 2001 plus 1 equals 2002. Okay? Is 2002 less than or equal to 2009? So it is true. Then go to line 3 dire. 2002 na. So 2002 is equal to 2002. So it is true. Or 2002 is equals to 2008. It is false. So true or false is true. Then go to step 5. Then go to step 5. Pag-abot dire is 2002 less than or equal to 2009. So it is true. Then go to line 3. Balik dire. If is 2002 is equal to 2002. True, di ba? Then balik na sa dire. Kabantay mo, sige na siya balik-balik sa 3 o 5. Nganong nawaam siya mo-stop? Kay ang iyang value wala mausab, wala mo increment. Okay? So, in this case, if largo tas ni step 5, magsigira na siya balik-balik. Ari na siyang step 3, balik naman siyang step 5, balik naman siyang step 3. Mo na siya, mo na magsigilag tuyok ang inyong program. So, it will run forever. So, if dili na siya editor, o sa ato o if sa programming, if editor na siya, dali na siya, pero na stop lang na nato largo. Pero, if executable na siya, then imo na nang gi-install sa imong kuan, wa ka kabaw nagsige na dagdagan may buong kalo ano ni hang man ni. So mo nang mo tong magamit na taog katong forcing stop, di ba? Katong i-end nato ang process sa task manager. So mo na siya mahitabo. So kanisad mo sad ni. So if year, so magsige ni siya balik-balik ni step 3 hangtod ni step 5. Okay? So mo nang ato sa ni i-check sakto day. Ang kato sa ni ikuan kay basin 5, 5, 6. That's why mo agi jud ta ni year is equal to year plus 1 para mo increment gihapon atong year bisan pag dili siya i-print. Okay? So atay try then go to step 5. So okay na ni. So dire maabot sa step 5. And then 2002 plus 1 is 2003. So is 2003 less than or equal to 2009. Then go to line 3. So pag abot dire is 2003 equal to 2002. Ko false. Or 2003 is equal to 2008. So false. So ari ko largo ni step 4. Okay? Then print 2003. Okay, naka-print na rin kong 2003. And then 2003 plus 1 is 2004. So pag abot dire 2004, then iyang gi-check dire if naabay 2004. Ug wala, proceed ko ni step 4. Then pag abot dire, naabot ko ni 2007 na. So
is 2007 equals 2008. So is 2008 less than or equal to 2009? So it is true, then go to line 3. Then if 2008 is equals 2002, so it is false, or 2008 is equal to 2008. So it is true. So, then if true, then go to step 5. So wala siya, ni-skip siya, ni print here. Go to step 5. Okay? Then 2008 plus 1 is equal to 2009. So here 2009 is equal to 2009. So it is true, then go to line 3. Then i-check niya if naabay 2009, then print 2009, and then 2009 plus 1 is 2010. And then is 2010 less than or equal to 2009? So it is false. Since it is false, then end. Now, the next problem is display the counted years after the loop. So unsa day mahitabuan na. So, meaning, while nagsige siya print, di ba? Dapat ato mang i-count ang year nga na print. While nagsige siya og print, nagsigi sa taog count. So meaning kada print count, kada print count. So unsay buhaton nato? Unsay insert nato? So dapat naatay insert nga count, which is ato sang initialize si count is equal to pila man. So once mo print ang year, automatic mo count sa siya og 1. So na dapat na ako initialize og 1. Okay? Aw dili initialize na ko og 0. Okay? And then, after na print ang year, ana na ko mag count. CNT is equal to CNT plus 1. So, pag abot ni print year, then, ako na siyang gisugdan og count, which is, ang atong initialize sa count is 0. So, 0 plus 1 is 1. Automatic 1. And then ang year is plus 1 na sad, so balik na sad. And then after niya na, so iya bang maapil og count ang 2002 or 2008? So dili na siya apilon og count. So meaning og pila ray na print, maora sad na ang iyang na count nga year. So kani mausab na ni go to line 6. So dapat dili siya dire. Dapat di siya mo count. Once ug makakita siya 2002 or 2008, dapat di siya musod sa step 5. Ari ra siya largo. Kay dili man i-appeal ang 2000 ug 2008, so dili siya mo count. Okay? So largo siya ni step 6 if 2002 or 2008 ang year. Okay? And then display the counted years after the loop. So after na niya na count, and then iyang i-display ang count after the loop. So meaning mag-print ko diri og count ay. So step 8, print count CNT. So after sa iyang looping na sige siya count, pila ka buok ang ni print, and then after ana sa iyang count nahuman ang loop, and then iya dayang gi-print ang count og pila ka years ang na print. Okay? So nag-gets ninyo? So ayun na no. So ato i-try atong tanawon eksakto ba ang okay, dara. 9. Pila dito ako Okay, sakto 9. Okay. So, nanara. Gets? Now, let's try to have another problem, which is problem 3. Okay, kana. Create an algorithm to calculate odd numbers between 1 and 10 and display the sum on it after the loop. So, first, ato sa unahan unsaon pag-generate og
add numbers between 1 and 10. So, dali ra na sir ay. So, kanos aday mag-start ang add numbers? Di ba? Mag-start og 1 and then asa ko to 9 sir. Okay. Dapat maka-generate ta og 1, 3, 5, 7, 9. So, mo na siya add numbers. Okay? So, kana sa tong una-unaon, maka-create, maka-generate ta og 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 10. 9. Okay? So, first, alita. Step 1, start. Then, step 2, sisunod, ato sang initialize si add number. Add num. Okay? Add number is, man, is equal to, si starting na to. Mag-start ta og 1. Okay? And then, step 3, sunod. So, print, add num. So, maka-print ako 1. Okay? Step 4 is mag-increment siya. So, unsa incrementing ano niya? So, add num is equal to add num plus ilaman? Plus 1, plus 2, plus 3. So, ato i-1. Step 5, ato i-check ang condition o kanos siya mahuman og loop. Okay? So, if add num is less than or equal to 9. Okay? Or, ito na to, 10. Pwede sa 9. Okay? Then, mubalik siya sa step 3. Then, go to line 3. Okay? And then, step 6. End. So, ito i-check if maka-generate ba ta og add numbers. Okay. First, add num. So, print add num which is 1. And then, add num is equal to add num plus 1 is equal to. Okay? 2 na. And then, is 2 less than or equal to 9. It is true. Then, go to line 3 which is print add num which is 2. And after that, may mo na siyang 3. So, as you can see, nag-print siya og 1, nag-print siya og 2. So, dapat ang ato i-print is 1, 3, 5, 7, 9. So, meaning, sayop na daan kay nag-print na siya 2. So, unsa di atong usbon, ana. Okay? So, ato usbon is ng atong plus. Okay? Para, if ang start sa add num is 1, din plus 2, may mo na siyang 3. Okay? So, is 3. So, ato balik. 1, and then, pag-abot na rin, mo siyang 3, is 3 less than or equal to 9. It is true, then go to step 3, which is print add num nga 3. Okay? And then, name mo na siyang 3 plus 2 is 5. And then, is 5 less than or equal to 9. So, it is true, then print add num which is 5. And then, name mo na rin 7. Dire is 7 less than or equal to 9. So, it is true, then go to line 3 which is print add num nga 7. Dire name mo na siyang 9. Is 9 less than or equal to 9. So it is true. And then print add num nga 9. And dire name mo na siyang 11. So is 11 less than or equal to 9. So it is false. Then end. Okay, naka-print na siya 1, 3, 5, 7, 9. Now, next is and display the sum on it after the loop. Okay, meaning, ato dining isam ang mga na-print niya. So, unsaon man na siya pag-sum. Ay. And then, once na-sum na nimo tanan, imong i-print after sa loop. Okay? So, now, unsaon din na siya pag-sum. So, asa din na siya dapat na to i-insert. Okay? So, after ko mag-print, dapat ako tong tan-awon if unsa to i-print kay ako to isam. Di ba? Inana ba? Or let's say for example, nag-print ko 1. So dapat naasag ko sudlanan sa akong sum. Okay? Which ang sum nako nag-initialize siya og 0.
Okay? And then, nganong dili man after sa 4, sir? So, ato i-try. Ngano dahil diri na ko ibuta akong sum, sir? Okay. Step diha. So, diri ko magbutang og answer after niya mag-generate o mag-plus. Okay, sum is equal to sum which is 0 plus the adnam nga gi-print. Okay? May tabuan ni is kani. Adnam is 1, so print adnam which is 1. And then adnam is equal to adnam plus 2 is equal to 3. So sum is equal to sum which is 0 plus adnam is 3. So nahitabuan naskipan nimo si 1. Wala nimo ma-appeal og add si 1 nga odd number. So dapat mag-sum ka after sa print add. Okay? Dapat ma-appeal nimo og sum si 1. So dili advisable nga or marong ang imong algorithm if ari ka diri mag butang sa sum after ni adnam. Okay. But pwede sa siya after dinhi and then ma-change ni siya. So ana ati change sa pwede ra na siya nga kanang steps, but ang imong adnam is mag-start og negative 1. Okay? Negative 1 and then hasta imong print adnam ari na sa ubos dire. Ay sorry. Ari na siya dire. And then print adnam ana. So initialize nimo ang adnam into negative 1. And then pag-abot dire adnam is equal to negative 1 plus 2 is equal to 1. And then print 1. And then dire sum is equal to sum which is 0 plus 1 is 1. So pwede ra ginana. And then pag abot din ha nigloop, so is 1 less than equal to less than 9. Then go to line 3, then adnam is equal to 1 plus 2 is 3. Then print adnam which is 3 and then isum nimo ang 3. So ang atong last nga value sa sum is 1, then plus adnam which is 3, then may mo na siyang 4. Okay? And then is 3 less than or equal to 9. So then go to line 3, adnam is equal to may mo ng 5. Okay? And then 5, then print adnam which is 5. Then sum is equal to sum, pila tong sum? Sum is 4 plus 5 is equal to 9. And then adnam nato is 5 less than or equal to 9. So it is true. Then go to line 3 which is adnam which is 5 plus 2 is 7. So print adnam which is 7. So sum which is 9 plus adnam is 7 is 16. Okay? And then is 7 less than or equal to 9. So it is true. Then go to 3. And then may mo na siyang 9. And then print adnam nga 9. And then sum is equal to sum plus adnam. So sum nato is 16, adnam is 9, so may mo siyang 25. And then asan naman to? Is 9 less than or equal to 9. So it is true. Then dire iyang gi go to line 3, then adnam is equal to adnam plus 2, so may mo siyang 11. And then dire print adnam which is 11. So meaning ani nilapas ang imong algorithm. So sayop siya. Okay? If ani ang imong algorithm. So mo tong ato i-change. So start na siya og 1 and then ato sa siya i-print. Una nato i-plus.
Okay? Ato sa i-print ang katong i-initialize na to. And then, una nimo o imo pang imo sa isam ang kato imo gi-print. And then, una ta mag-plus. Kana. Kani, mo end up na ni siya sa 9 ka, di ba? Na-testing namin natin nga ni-end up siya og 9. 13579. Okay? And then, after ni 1 gi-print, iya siyang gi-sod sa sum. So, sum is equal to 0 plus 1, mahimo na siyang 1. And then, after the din mo plus 2, mahimo siyang 3. Then, the throw, print add na, which is 3. Then, the 1 plus 3 is 4. The mahimo na siyang 5. Is 5, true. Then, print 5. Sum is equal to sum plus add num. 5 plus 4 is 9. And then, nahimo na siya diring 7. Then, is 7 less than or equal to 9. So, is true. Print add num, which is 7. Dire, sum, which is 9, plus add num is 7. So, 16. So, 16. So, add num, may siyang 9. Dire, is 9 less than or equal to 9. So, it is true. Then, print add num, which is 9. And then, sum is equal to sum plus add num, which is, pila? 25. And then, may na siyang 11. So, if add num less than or equal to 9, so it is false. So, then, step 7. So, asa daay gi-print nimo ang sum, sir? So, display the sum after the loop. So, ang sum, i-display nimo after sa loop. After mo man sa loop, ana pa nimo display si sum. Then, print sum. Okay? And then, una siya mo end. Okay. So, yun na no. So, ato i-check if sakto ba ang akong algorithm. Okay? Okay, ato i-check. Let's check. Step 1 to 8. Okay. Start add num, sum 0, print add num, sum. Okay. Okay, pas all right. So, less than or equal to 10 or less than or equal to 9. So, if 11, dili na maghapon na siya musod. So, okay ra gihapon. Okay? So, for the next problem, so, I think nahatag ba ito na ako? Okay. So, in your slides, di ba, naghatag na ko ninyo og problem daan. Ngayon yung answeran. Kani? Problem 4. Oy. Problem 5. Ay. Makita mo din na, no? Okay. Problem 4. So, katong mga remaining problems na inyong answeran or dapat ninyo answeran, and then, to answer that, you have to submit it to our messenger. So, PM lagi hapon. So, isend lang hapon ninyo sa ako messenger. So, ang inyong algorithm. Katutanan na ang katong mga remaining problem. So, sayon dan. Kita na maganito uban. Okay? So, the remaining problem is kamo na mo answer. And then, if na may pangutana, so just PM me also. And then, ang inyong assignment for this is katong remaining problems. Okay? And then, mo proceed na din ta sa atong ato patong i-oral if na mga problema, and then proceed to or group exercise na dayon. Okay? And that's all for today. And goodbye and thank you. So keep safe everyone.